The opening of the Danish Film Week was greeted by highly appreciative Vietnamese and foreign audience. From the 1st to the 7th of December in both Ho Chi Minh City and Hanoi, the Film Week features 6 outstanding Danish films of various genres. They ranged from experimental documentary to thriller movie, from cartoon to drama. Cái mốc mà đánh dấu rất quan trọng đó là cái trào lưu phim dogma, là một cái trào lưu rất đặc biệt đậm đặc. Theo đó thì họ phá bỏ tất cả những cái phương thức làm phim của Hollywood. Họ chỉ tập trung vào những cái gì là chất của Đan Mạch và tập trung vào phát triển cái thị trường điện ảnh nội địa của Đan Mạch. Thế và họ đã thành công từ những cái tác phẩm mộc mạc, những cái tác phẩm mà không mang tính thời thượng như thế. Dần dần cái trào lưu dogma này và những tác phẩm điện ảnh từ cái trào lưu này đã được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, và đấy chính là cái sức mạnh và cái sự cuốn hút của nền điện ảnh Đan Mạch. The dogma product of famous directors Jorgen Leth and Lars von Trier was chosen to start off the festival. Remaking a masterpiece is a daunting challenge. However, in the documentary named Five Obstructions, Danish filmmaker Lars von Trier gave his colleague Jorgen Leth the task of remaking The Perfect Human, a successful film by Jorgen in 1967. Leth had to remake the masterpiece not once but 5 times, each with different obstructions. During the movie, the audience was constantly surprised at the toughness of von Trier's conditions imposed on his colleague, and how Jorgen Leth intelligently overcame each of them with his artistic creativity. Asked to make a cartoon, the type of film he had no experience in, Leth still succeeded in making a lively yet deeply philosophical animated film. Jeg ryger en cigaret. Jeg tænker på dig. It inspires me simply to have difficulties, something to win over, and to find sneaky ways to make solutions to impossible problems. That's interesting, I think. And in this film, sometimes it seems impossible what he comes with, what he puts up of difficulties. But I solve it, and that's very satisfying. Cái chi tiết thú vị nhất mình nghĩ là anh Lars von Trier, anh ấy bắt người thầy của mình phải làm một cái bộ phim hoạt hình, trong khi mà cả hai người đều không thích phim hoạt hình. Đấy nó rất thú vị, tại vì cái người làm phim khi mà họ gặp một cái vấn đề mà nó vượt quá cái năng lực, thậm chí là vượt quá cái sở thích, thường là sẽ rất là ức chế, nhưng mà họ tự đặt ra cái luật lệ đấy để làm, mà họ đã vượt qua rất là tuyệt vời. Perhaps what surprises the audience the most is Lars von Trier's aim at challenging his old teacher, which is revealed in the very last obstruction. It turns out the whole creativity game is more of an education process, a form of psychoanalytic therapy that von Trier wants to apply to cure his teacher's long-term depression. And thus also one of the topics in the discussion between the audience and the director. People are people, whether the audience is Vietnamese or Danish or of any other nationality in the world. In some way, they can still relate to some touching details of the documentary. And that's the way art connects people, regardless of their skin colors, their continents, or simply their ages.